بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل شرح مواضيع الكراون بريدج، وراح ندخل بموضوع جديد وهو الكومبوننت of fixed partial denture. مثل ما نعرف انه الفيكس partial denture مثل ما قبل شرحنا يتألف من البونتيك اللي هو represent the missing tooth and the retainer اللي هو connect the pontic and to the remainder to the abutment, and we have the connector اللي هو connect the individual unit of the restoration. So today we are going to discuss retainers. Retainer مثل ما قلنا هو one of the components of a partial denture. مثل ما نشوفه بالصورة هذا هو retainer. It's going to unite the abutment tooth اللي هو موجود below this crown. It's going to connect the abutment to the remainder of the restoration. This is the restoration. This is the retainer to the remainder of the restoration. Okay, and going to take support. This retainer going to take support from the abutment and provide stabilization for the prosthesis. This retainer could be seated over the tooth, that is, it's going to cover the tooth, or it might sit inside the tooth, okay? And according to the mode of connection with the pontic, it might be minor or major retainer. When we have flexible connection, it is minor retainer نسميه، وإذا كان rigid connection نسميه الميجر retainer. طبعا we have different classification for the retainer. A retainer might be classified, and this based on the preparation design, into three main groups: extracoronal retainer, intracoronal retainer, and intraradicular retainer. Extracoronal retainer is going to get their retention from the external surface of the tooth, and it involves all the crown type of a crown rotation, crown restoration, whether full crown and partial coverage, full and partial coverage. Intracoronal, in this type of retainer, it gives it retention and support or resistance from the inner surface of the tooth, and this involves which as class 3 inlay, onlay, pinlays, or class here intraradicular اللي give their retention from the internal wall of the canal، من الكنال مثل post crown. Okay, intraradicular معناها get retention from root space. Okay. Also, it might be divided according to or classified according to the material used in construction. It might be all metal, such all metal retainer, or combination material, metal and ceramic, okay, or ceramic alone, نسميه ceramic retainer, or zirconium retainer, or all acrylic retainer. according to material rules as مثل ما شفنا تقسيمات هذه الكلاسيفيكيشن على الماتيريال، ونعطي الريتينر اسم الماتيريال that is used in its fabrication.
مثل ما قلنا ممكن الريتينر ممكن يكون ميتال أو ممكن ميتال سيراميك all metal retainer metal ceramic retainer. This is metal ceramic retainer, or it might be it is all ceramic or zirconium retainer. Most of the time, a metal retainer is used for posterior teeth because of aesthetic, while most of the time, because of aesthetic, we cannot use this metal retainer. like نتحول إلما للسيراميك أو الكومبينيشن all ceramic or combination when we replace anterior or anterior where the abutment and the pontic lie in the appearance zone, where the aesthetic in that zone is very critical. Appearance zone was zone the tooth is can be appeared to the viewer. The acrylic retainer is used for temporary bridge. As we say from the beginning, retainer can be divided into major and minor retainer. الميجر والماينر طبعا مثل ما قلنا أيضا according to the connection with the pontic يكون اسمه whether major or minor. لما نقول major معناها ال connection between the retainer and the pontic is solid connection, solid or rigid. It does not give any access for any movement, so it is rigid. In such a case راح نسميه شنو هذا الميجر major retainer. وهذا represent this type of retainer is used in fix, spring and cantilever bridge, وأيضا بالfix movable bridge have one fix major retainer. فإذا الميجر ريتينر يستخدم بكل أنواع الفيكس والسبرينج والكانتليفر و one of the retainer for the fixed movable must be a major retainer. The minor retainer represent the lesser retainer of fixed mobile bridge وهو نسميه minor retainer لما الكونكشن يكون شنو؟ يكون flexible يعطي مجال ل simple movement يقلل الستريس على الاباتمنت. فبيج حالة هذا الريتينر اللي هو attached to flexible connection نسميه الليسر أو الماينر minor retainer, and this is used بالfixed movable design. Specific retainer design, according to that we have major and minor. Major طبعا major retainer involve all restoration whether seated inside the crown or outside, يعني full coverage or as a filling. All these as على شرط there is occlusal coverage. بيج حالة نقدر نستعمله as a major retainer. يعني this involve a full crown, full occlusal coverage MOD, 7 and 8 crown, post crown, all these can be used as a major retainer. A minor retainer طبعا all the major retainer can be used as a minor. In addition to that, we can use MOD without occlusal coverage and class 3 incisor with withdrawal LA. Okay, يعني الفرق الأساس بين minor retainer والميجر. الميجر there should be occlusal coverage of the retainer. الماينر ما يشترط هذه. ممكن you can use a restoration crown that provide occlusal coverage, or you can use inlay without any occlusal coverage.
اوكي. لذلك احنا نقول all restoration that can be used as a major retainer can be used as a minor, but the reverse is not possible. هذا bridge مثل ما نشوف involve major and minor retainer. يعني كل واحد ممكن يسأل نفسه وهي نفسه لازم يعرف when major and minor according to the way of connection. هنا الريتينر هو intracoronal restoration اللي هو class 3 inlay اوكي. وهنا الاباتمنت هذا عندنا شنو full coverage major retainer وهذا major retainer. طبعا this abutment is major retainer element للانterior component of the ridge وبنفس الوقت it is a minor retainer to the posterior component of the bridge. Okay. criteria for choosing a suitable. طبعا لما نقول suitable retainer design معناها type of restoration we are going to select how والديزاين involve أيضا material يعني نوع الماتيريال تستعملها بالبريدج في construction of the bridge وأيضا الديزاين type of restoration according to the preparation اللي قلناها whether you are going to use crown restoration or partial crown, full crown, inlay or pillage, any type of this restoration. We have all these factors should be studied during diagnostic procedure to decide which type of crown. طبعا راح نشرحها بالديتيل alignment, retention required, appearance of the teeth, the condition of abutment, periodontal condition, conservation of tooth structure, cause, caries, susceptibility. الalignment of the tooth مثل ما احنا قبل تكلمنا when abutment are more or less parallel to each other either complete or partial crown return can be used. If abutment is not parallel, the can't not parallel, complete crown retainer with path of insertion cannot be obtained without destruction of the abutment. يعني احنا من عندنا unparallel abutment اوكي مثل ما نشوف ما نقدر نسوي على two abutment full coverage والbridge can sit easy without destruction element لone of the tilted tooth هذا راح يسوي destruction. في ذلك حتى نتجنب destruction شنو نسوي راح partial coverage على one tooth والثاني نسوي له full coverage لأن partial coverage ما ندخل الأندركت area اللي هي interfere with the seating of the bridge. اوكي لأن البريدج لازم لما نسوي مثل ما قلنا سابقا both abutments should have a single path of insertion and removal so that the bridge can be seated easily. اوكي لذلك محدد من المحددات هو alignment of the abutment teeth. appearance طبعا appearance the aesthetic is very critical when we compare different type of restoration. The porcelain infused to metal, all ceramics, zirconium or 3/4 may be used. Also some patient may worry about with a metal display. يعني هذه كلهم طبعا الزرقون السيراميك porcelain infused to metal ممكن يعطينا aesthetic لأن كل واحد الاستيك مالته يختلف عن الثاني. porcelain infused لأنه كميتال راح يعطينا الترانسلوسنسي أقل مما من الأول سيراميك أو الزرقونيوم. زين فلذلك البورسلين أيضا ممكن المارجن ميتال مرات display metal on the occlusal surface of posterior teeth حتى نصير ممكن يعني ما نغطي كل الكراون بالسيراميك نقلل to conserve the tooth. لذلك لما نسوي ممكن هنا هذا bridge porcelain infused to metal cover all the occlusal ممكن لا it is not cover. مريض
مرات يقول لك هذا يأثر على الاستاتيك، مثل بالنام تشوف متل يبين من الداخل، مريض يقول هذا يأثر على أريد النوع الآخر، مريض آخر لا يتقبل. انتير ما تقدر تستعمل المتل ريستوريشن، تروح تستعمل السيراميك. طبعا لأن الاستاتيك alone when all the factor is under the control of the aesthetic، لما نتقرر على aesthetic طبعا ال most aesthetic restoration element هي ال all ceramic والزرقونيوم crown restoration. طبعا إذا نقدر نستعمل restoration لما تأثر على الاستاتيك مثل 3 quarter crown اللي هو involve only in lingual surface، أو مثل ما قلنا class 3 inlay إذا كانت كيس تسمح، أفضل مما involve the facial surface of the teeth natural teeth. مثل ما نشوف هنا posterior، لأن الاستاتيك نازل فاكتور ممكن تستعمل الماتيريال restoration براحتك. Okay. The other factor اللي involved in the selection of a suitable retainer condition of the tooth. طبعا مريض ممكن يجيك tooth بكاريز، الكاريز ممكن extensive، أو ممكن الكاريز يكون the area of when the finishing line. طبعا لما يكون التوث healthy and bulky يعطيك مجال لأي نوع من الكراون preparation، ممكن يسوي full أو partial. لكن لما يكون كاريز راح يحددنا كاريز. لما extensive معناها you have to do a full coverage restoration when a tooth is completely destruct and the remaining of the tooth is root canal treated. Definitely you are going to do a post crown restoration and use it as a retainer، يعني full crown و post encore. أو إذا كان الفينيشنج لاين مثلا الكيريز بالاريا اوف فينيشنج لاين والتوث انتير وتحسن الاستاتيك، طبعا راح تسوي شنو، تضطر الى انه تنزل تسوي فول كفرج. فيعتمد الدستركشن اوف ذا كيريز والاريا لوكيشن اوف ذا كيريز يحدد لنا، يعطينا انطباع انه which type of crown restoration او which type of retainer you are going to use. الشغلة الأخرى اللي ممكن تحددها هي أيضا بالكونديشن أو هو مثلا الويرنج، مثل ما شفت هنا وير هيفي ويرنج، أيضا هذا راح يحدد لنا إنه يعطيك مجال إنه لازم تاخذ نوع معين من الكراون ريستوريشن والماتيريال أيضا معينة حتى بالمستقبل ما يصير ويرنج. ما هي الماتيريال؟ أول شيء this patient need a full mouth rehabilitation when increase the vertical dimension of the patient. then نشوف بعد ما رفعنا ال vertical dimension بعدين جينا سوينا preparation teeth. okay، مثل ما نشوف ال preparation and then we do a zirconium bridge for the patient. okay، zirconium upper and lower bridge. okay. طبعا هذا المريض حتى يتعالج أخذ وقت تقريبا 6 شهور 8 أشهر، يعني مو بيوم واحد. يعني you open the bite, you increase vertical dimension, you build the abutment teeth, root canal treatment, and lastly you do your crown restoration. Conservation of tooth structure. Definitely inlay and onlay more conservative than partial coverage. okay, and partial coverage is more conservative than complete, or full metal more conservative than porcelain fused to metal, which is more conservative than all ceramic crown restoration. مثل ما نشوف full metal طبعا هنا هذه الانلي more conservative than partial، with partial coverage more conservative than metal، والmetal more conservative than all ceramic restoration، ومور conservative than porcelain fused to metal restoration. زين. طبعا إذا نريد نستعمل 3 partial crown you have to have sound buccal and enamel and dentine وبulky tooth. okay.
Partial coverage is indicate more conservative preparation. This is will not only reduce the effect of cutting on a pulp. Cutting procedure effect, as we know, uh, we have a thermal injury to the pulp, while then you might injure the periodontal tissue. Also, they are destroy the natural appearance of the tooth. طبعا لذلك مرات احنا نفضل نستعمل 3/4 لأن we leave the facial surface uncut ويبقينا natural appearance of أو natural contour of the tooth اللي هو طبعا أضبط من أي artificial work. مثل ما نشوف هذا conservation مثل ما قلنا porcelain fused metal porcelain without crucial coverage. اوكي هذا طبعا هذا without crucial coverage anterior bridge is more conservative than this bridge لأن هنا البورسلين غطى عندنا الانسايزر lingual surface معناها here we need extra retention. وهذا لما يكون full ceramic يحتاج cutting more than porcelain fused to metal restoration. وهذا partial coverage is more conservative than the others. Other factor is cost. Partial and complete may be less expensive than porcelain fused to metal, which is less expensive than all ceramic or zirconium crown. Metal retainer are least expensive. When there is no other factor affecting choice, this is obviously of considerable importance. طبعا لما كل فاكتور كانت مو مهمة بالنسبة لنا ونجي على الكوست وكان في شيء مهم بالمريض يعني فاكتور قلناها كل هذه ما كانت فد مهمة في عملية الاختيار ممكن تختار أي نوع تريد يبقى المريض الابيليتي تو باي هم مهمة لأن احنا مثلا زرقونيوم كراون مثلا it's more expensive than full metal crown لذلك لازم تخلي الابيليتي of the paid of the patient مقابل the cost of the restoration as a factor during selection of type of retainer. Size and position of abutment. One certain retainer needs a sufficient large and long abutment tooth such as partial crown and ceramic crown. Position of abutment tooth may affect aesthetic. الفقرة يمكن معروفة يعني بال 3/4 you have to have or partial coverage you have to have a bulky and sound tooth. Okay, the position of the tooth with an anterior procedure definitely will affect on the aesthetic وبعدين تأثر على selection. Caries susceptibility, patient with poor oral hygiene is indicated for complete crown. طبعا لأن الكيري سهولة يصير عندنا complete crown better than partial coverage. الريتينشن ريكواير وهذا فشي مهم بالريتينر. الريتينشن اوف ذا بريدج ريتينر اللي هو المهمة الأساسية إضافة للconnecting of the bridge retainer to provide retention and stability for the bridge. The bridge retainer should at least as great as for similar restoration made as a single unit. Retention of the crown vary according to the preparation feature, crown material and type of rooting area. احنا بنسوي بريدج نسوي الريتينر الريتينشن مالته لازم يكون as great as for a similar restoration made as a single unit. يعني بدنا نحكي احنا لما نسوي preparation نخلي بالنا انه كانه احنا بدنا نسوي single crown ونريد نعطيه ريتينشن اوكي فلذلك لازم ما نفكر انه اكو عندنا كراون ثاني او ريتينر ثاني راح يعطيه ريتينشن فكر انه هذا السنجل single restoration نسوي له preparation مضبوط او ريتينشن مضبوط بعدين نجي نسوي الثاني بنفس الطريقه انه كانه single restoration ويتطلب ريتينشن اوكي
بيجي طريقة راح تعطي retention مضبوط للبوث abutment at the same time. Okay. Our retention might be affected by الماتيريال. طبعا الماتيريال كل ما تأثير الماتيريال بالريتنشن طبعا لأن الماتيريال راح يصير عليها ستريس وفلكسنج. إذا كان الماتيريال فلكس أسهل من البورسلين من الزارجونيا والستريس راح يصير على اللوتينج ماتيريال. إضافة للماتيريال البريبريشن الفيتشر اللي ماخذيه قبل اللي effect on the retention شوي يمكن نستعرض عليها وال type of fluting cement. Factor effect on the retention amount of retention length of the span and rigidity. طبعا سابقا شرحناها ويمكن الكل يذكروها. ايش ما يكون السبان of the bridge, the longer the span the more will be the stress و more will be torque on the abutment tooth. لذلك يحتاج لنا عندنا long span نحتاج more rigid material to use وأيضا we can go to use a double abutment instead on one abutment to support long span bridge. يعني لما عندنا long span bridge في أحيان كثيرة نحتاج a double abutment on both sides. Okay, we have anterior 2 abutment anterior و we have posterior 2 abutment. ليش؟ لأن عندنا long span bridge يقلل لنا ستريس على الابطمنت ويعطينا more stabilization for the bridge. إضافة إلى نقوي نختار ماتيريال اللي تعطينا ستريس تعطينا قوة على تتحمل ضغط without distortion. Type of bridge طبعا certain bridge design produce more stress than on the luting material than other. بالتأكيد fixed design bridge يعطينا ستريس أكثر من fixed movable bridge وين على luting material. لذلك retention that we need it for fix is more than that for fixed movable bridge. بالتأكيد نحتاج little retention for minor retainer for fixed mobile bridge. يعني احنا عندنا fixed movable bridge هنا الفيكس عندنا ستريس عالي راح يصير على اللوتينج فهنا يحتاج لك ريتينر قوي يعني ريتينشن قوي. لكن لما نسوي فيكس موفبل فرضنا انه هذا الفيكس موفبل فقط بريدج 1 بيس او حتى لو 2 بيس بريدج الستريس اللي راح يولد هذا البريدج على الريتينر اقل من الستريس اللي راح يولد هذا الريتينر على هذا التوث. اوكي. لذلك type of a bridge affecting a type amount of retention needed for the bridge. مثل ما نشوف هذا example for the type of a bridge. سوينا in this case we have missing first premolar استعملنا anterior minor retainer سوينا 3 class 3 inlay. اوكي. ليش؟ لأن it is more conservative وما affect the aesthetic و the sagittal edge not included مثل ما نشوفه. اوكي. وهذا لأنه الستريس نتوقع ما راح يصير كلش قوي. اوكي. we use the posterior premolar second premolar as a major retainer و anterior we use a minor retainer. اوكي. و this for such case is sufficient to retain to give complete retention و stability for the bridge. نفس الوقت احنا we preserve the canine from destructive preparation. okay. والcanine is طبعا مثل ما نعرف الcanine is most difficult tooth to reproduce its appearance during crown construction. لذلك على طول نحاول ما ندخل الكناين بالبريدج إذا كان البريدج يسمح لأنه أغلب أحيان تكنيشن ما يقدر يجيب الكناين مثل الشكل المتوقع الناتشرال مالته. السترينث اوف ذا بايت طبعا كل ما يكون البيشنت مور ماسكولار راح البايت تكون سترونجر راح يصير ستريس اكثر
على البريدج أو على الريتينر. لذلك كل ما يكون ستريس أعلى كل ما يكون نحتاج مور ريتينر يعطينا ريتينشن أقوى وماتيريال أيضا أقوى. مو مثل واحد من يجينا مثلا مسوي عنده partial denture opposing tooth أو complete denture، بيج حالة ستريس راح تولد التنشر ربع الستريس اللي ولد الناتشورال تيث. لذلك ممكن نستعمل أي نوع من أنواع الريتينر إذا كانت الفاكتور الباقية ما تأثر بالاختيار. إذا كان الستريس هو العامل الأساسي نقدر نتوجه على أنواع أخرى من الريتينر اللي هي less destructive، لأنه ما عندنا ستريس على البريدج. The other factor is tooth to be or teeth to replace. طبعا size of position of pontic have direct effect on the type of retainer required. Thus replacement of molar causes greater. طبعا لما نجي replacement of molar تعطينا greater stress to the abutment than lower incisor. Also force acting on canine are more likely than acting on incisor. طبعا position of the tooth مثل ما قلنا تأثر على الماو ستريس. يعني عندنا بالكناين اريا ستريس اعلى مما يكون على السنترال، وبالبوستير تيث ستريس يكون اكثر مما يكون باللور انسايد. ذلك لما نجي نسوي بريدج انفولف مثل ما قلنا الكناين بالبريدج لازم نفكر ريتنشن شلون وضعه، شلون نزيده حتى يقلل او الماتيريال يوز ان بريدج. ونفس الشيء بالبوستير تيث لما نجي نسوي لازم ايضا لما يكون stress is a factor، الستريس is a factor or position is a factor important بالسلكشن مالتنا، لازم نختار material وديزاين يعطينا more stability and retention. فنتوجه نحو الفول coverage اكثر مما للبارشل من البارشل. Crucial coverage طبعا as we say previously major retainer بالfix bridge design need full coverage while minor retainer does not need that. طبعا الfix bridge او fix movable الميجر ريتينر الموجود بيه او بالكانتليفر او بالسبرينج كانتليفر كلها ميجر ريتينر. ميجر ريتينر بيج حاله يحتاج فول كلوزر كفرج. ليش؟ احنا قبل شوي قلنا الفول كلوزر كفرج نحتاجه مثل ما نشوف هسه هذا هنا posterior tooth replacement. المولر have full coverage والpremolar هنا we have without occlusal coverage. طبعا occlusal coverage يعطينا give abutment complete protection، ما يعطي protection during mastication، while here during mastication ممكن الانcisal edge اللي هي أو الكسب of the premolar can be fractured easily لأنه ما مغطاية بالكراون. There is a second factor, there is no fear of fracture of the cusp مثل ما قلنا، و protection of the abutment complete protection ما يصير fracture بالtooth، and there is no fear for cement to lose. So هنا لما occlusal coverage ماكو يصير pressure على التوث راح شنو ينزل ويسوي ستريس على اليمن على اللوتينج اريا ويا السمنت، وهذا الستريس ممكن يفتح السيلينج او الادهيجن بين ذا سمنت. اوكي، لكن اذا كان البريدج كله كفر والبريشر يصير عليه راح البريدج مع التوث is going to go to press، فلذلك ما راح يصير ستريس. هنا ايضا لو فرضنا غطينا الكراون كله لما يصير كلوزال فورس، لما يصير كلوزال فورس دون ماستيكيشن ما راح يصير ستريس، لانه الستريس راح الفورس راح تكون على البريدج وتدفع البريدج مع التوث وين للداخل. لكن اذا كان ماكو كلوزال كفرج راح يصير ستريس على التوث والبريدج يبقى معلق. اوكي، ينزل البريدج التوث ويسوي ستريس وين هنا. لذلك الكلوزال كفرج
لما نسويه there is no fear of forcing root to fail. Habit of the patient, such as bruxism or pipe smoker, might induce stress on the bridge retainer. Most important is riding. Most important thing is البراكسيزم اللي ما تبي effect on the design of your bridge والdesign of your retainer. Large number of patient natural teeth is severely worn. مثل ما نشوف هذا بالبراكسيزم يصير ويل مثل ما تعرفون. Then restoration including surface that we are going to use in retainer construction will might be similarly warm unless the habit can be correct. Therefore retainer must be thicker and stronger. طبعا لما نستعمل retainer مريض عنده براكسيزم or a habit لازم أول شيء نوقف الهابت أيضا، وفوق هذا أيضا مع نوقف الهابت لازم نحتاج a design of retainer that is giving more retention, more stability، والماتيريال أيضا تعطينا thicker and stronger than thickness نعطيها أكثر حتى يعطينا strength more than normal. طبعا الريتينر ممكن يكون عندنا الكرايتيريا اوف كوست بريدكشن، ممكن يكون ستاندر اللي هو مثل الديفرنت كراون كفرج الفول والبارشل، واكوردنج تو ماتيريال مثل ما قلنا البورسلين فيوز تو ميتال او فول ميتال وزرجونيوم الكومبينيشن، او نون ستاندر مثل الامبلانت اونلي انلي وريزن بوندد ماريلاند بريدج. اوكي هذا ريزن بوندد بريدج بعدين نشرحها ان شاء الله. الايديال retainer must provide all these 7 factors: maximum rotation, maximum aesthetic, preservability, need conservative preparation, biological accepted to the surrounding, withstand masticary force and easy construction. طبعا هنطلع هاي كلها شلون نطلعها؟ لازم ترجعون إلى صف ثالث اللي أخذتوه البايوميكانيكال principle of the preparation، لازم تطبقوها during cutting procedure حتى تعطيك الايديال retainer. Requirement for the ideal retainer. The 5 principle of tooth preparation اللي هي preservation retention and resistance, structural durability preservation marginal integrity. طبعا بس حبيت هنا على المارجن انتجريتي يعني احكي انواع الفينشنج لاين تعرفوها اللي يعني اهم شيء، بقيت لازم تراجعوها بصف ثالث. We have طبعا 6 type of finishing time. We have knife edge, shoulder with bevel, radial shoulder والشامفر. طبعا الديزاين of the البير اللي نستعمله most of the time we use a taper, diamond taper fisher bear، والاختلاف مالته هو الاختلاف السايز والديزاين اوف ذا اند. الديزاين اوف اند از فيري امبورتنت يو سelection لان يعتمد عليه من خلاله راح يعطينا الديزاين اوف ذا مارجن اللي هو يشبه الديزاين اوف ذا اند. فلذلك كل تايب اوف مارجن اوكي لازم يو select a special bear. اوكي يعني لما نجي نسوي نايف ايج لازم نختار البوينت اندد بير، لما نحتاج الشولدر نحتاج فلات اند بير، لما نستعمل الديب شامفر نستعمل لما نطلع شامفر فينيشنج لاين. اوكي هذا الشامفر، لما الشامفر نستعمل الشامفر بير اللي تعطينا راوند اند تيبر فيشر بير، وبالشولدر قلنا الشولدر قلنا الفلات اند. طبعا هذا هنا ال 90 degree finishing line هو الشولدر finishing line، وهنا 45 degree with the 90 هذا شنو combination of bevel with the shoulder، وهنا about 135 degree اللي هو الشامفر، وهنا عندنا شنو نايف ايج about 180 degree finishing line. طبعا هنا بهاي الصورة هسه
أنواع الفينيشنج لاين مختلفة موجودة بهاي restoration. Whenever we have a metal margin استخدامه راح يصير أما يكون metal when we have a metal margin finishing metal margin crown الفينيشنج لاين نستعمله يا اما يكون feather edge او knife edge او نستعمل chamfer finishing لاين. لما يكون المارجن combination of the metal or only combination of metal with the ceramic طبعا او يكون واحدة سيراميك او زرغونيوم نتوجه لمن other type of finishing line according to the material. We either use radial shoulder هذا radial shoulder أو نستعمل deep chamfer أوكي أو نستعمل radial shoulder with bevel أوكي radial shoulder with bevel. طبعا هذه تفاصيلها موجودة ثالث ما أريد أدخل بتفاصيلها بس حبيت أشوفكم يعني احنا restoration واحدة موجودة كل أنواع نقدر نستعمل كل أنواع الفينيشنج لاين. طبعا الفينيشنج لاين يعتمد اختياره على نوع الماتيريال you are going to use والستريس اللي راح يصير على يعني الكلوجن ستريس اللي موجود والماتيريال you selected for fabrication of the bridge. Okay. طبعا هذا الديفرنت كراون ماتيريال مثل ما نشوف اوكي ممكن يكون فول ميتال مثل ميتال ريستوريشن ممكن يكون زارجونيا او سيراميك ممكن بورسلين فيوز تو ميتال اوكي ممكن ايضا هذا بوست كراون مثل ما نشوف هنا بيلد اب بعد الروت كانال تريتمنت سوينا له بوست كور بيلد اب رجع طبيعي بعدين راح يسوى له بريدج اوكي هاي ديفرنت كراون بريبريشن اوكي ممكن كراون ممكن الريتينر يكون تلسكوبيك ريتينر اللي هو design involve fabrication of two cupping one over the other internal and primary cupping to give function modify the morphology of the tooth و secondary cupping to fit over the primary اوكي مثل ما نشوف طبعا التلسكوبيك كراون يتألف من two crown هذا telescopic crown احنا قلنا when we have tilted teeth نستعمل telescopic crown one of the treatment. telescopic crown نجي نسوي preparation لكل abutment كأنه شنو single crown يعني ما نجي نسوي cutting زايد لل tilted tooth نسوي له preparation عادية كأنه crown بنسوي بعدين بعد ما نكمله راح نسوي البرايمري كوبينج اللي هو نبدي بين modify the morphology of the tooth وال path of insertion هذا الموديفاي copying مثل ما نشوف سوينا crown preparation سوينا crown without anatomy على شكل preparation parallel لل other prepared tooth so we modify the contour والشكل of the tilted tooth then راح نجيب الريتينر اللي هو نسميه secondary external cupping that is designed to fit over the primary. So we have primary and secondary. Okay. يعني بيجي حالة احنا غيرنا ال path of insertion من خلال استعمالنا ال primary cupping وغيرنا الشكل مثل ما نشوف هذا cupping. اوكي غيرنا الكونتور والباث اوف insertion سوينا مال all these is parallel to each other فوقه راح يجي يقعد بريدج اوكي مثل ما نشوف هذا primary cupping وهذا السكندري retainer اوكي resin bonding ridge طبعا هذا مين من ال preparatory bridge طبعا عندنا محاضرة على هذا الموضوع وهو البونتيك attached to metal frame على lingual surface of the abutment most of the time for anterior teeth راح نسوي لها adhesion للlingual surface ويصير هذا يسموه resin bonded bridge إن شاء الله عندنا محاضرة خاصة عليه ما نقدر نروح تفاصيل
البنليج طبعا هذا البنليج مثل ما نشوف، يعني بس حتى تعرفون شنو البنليج. طبعا هو هم نوع من انواع الريستوريشن، ممكن نستعملها از ريتينر. It is partial veneer retainer preparation. ويا شنو incorporating pinholes، مثل ما نشوف pinhole، وين pinhole موجود حتى تعطينا ريتنشن. يعني تعرفون هذا اللينجوال سيرفيس ما بيه ريتنشن عالي، واضافه انه اكو ستريس بالمنطقه يكون جوجي، فايش يسوون؟ يعوضون الريتنشن مال فول كفرج بواسطه هذه البين هولز. ليش نستعملها؟ هاي aesthetic requirement، يعني ما راح involve the other surface of the tooth and damage anterior teeth when problem are impossible to prepare، يعني 3/4 ما نقدر نسويه to alter the lingual contour of maxillary teeth. مثل ما نشوف الفريم تجي بيها بينز، البين راح تقعد وين؟ بهذه الهول ويعطينا ريتنشن ايمج. هذا البين ليج. الاونلي مثل ما تعرفوا هي restoration restore more or one or more cusp and adjoining crucial surface or the entire crucial surface and sustained by nickel or adhesive. طبعا اللي ممكن الان سيراميك او can be used or metal or subcontinent نستعملها metal. هذا الاونلي involve one or more or sometimes all the crucial surface. هذه أيضا ممكن تستعمل as bridge retainer. يعني مثل الكاستمينج بس نستعمل بها شنو؟ ماتيريال أخرى مو الأمالجام، نستعمل as a gold or ceramic. other restoration اللي هي اللي هي طبعا الأولى اللي هي intracoronal restoration و made outside of the tooth نسويها، وذن نكملها ونيجي نسوي لها cementation inside the patient mouth. طبعا dental restoration made outside of the tooth correspond to the form of the prepared tooth which is then rooted to the tooth. مثل ما نشوفها تجي قطعة واحدة مو مثل amalgam you are going to condense، سواء inlay or onlay يجينا قطعة واحدة you are going to seat it inside the tooth. تشيكها قاعدة مضبوط، بعد ما تشيكها قاعدة والكروجين والشكل والمارجن then you are going to root it to the prepared tooth. اوكي هذا اللي بهذا القدر احنا نخلص كلام على retainer، وهذا البارت 1 of our lecture is finished. Thank you very much.